Greetings to all. This is Vaishnavi, Assistant Professor, IT Department from SNS College of Engineering. Now we are going to see about the computer system organizations in operating systems. Computer system operations. One or more CPUs, device controllers connect through the common bus, providing the access to the shared memory. Concurrent executions of the CPUs and the device competing for memory cycles. This is the diagrammatic representation for the computer system operations. First one, CPU, disk controller, USB controller, and the graphics adapter. It is connected to the common bus, that is memory. Next one, computer system operations. Input output devices and the CPU can execute concurrently. Each device controller has a local buffer. CPU moves the data from or to main memory, to or from local buffers. Device controllers informs the CPU that it has finished its operations by causing an interrupt. Interrupt is an event external to the currently executing process that causes the change in the normal flow of instructions execution, usually generated by the hardware devices external to the CPU. Next one, common function interrupts. Interrupt transfer the control to the interrupt service routine, generally through the interrupt vector, which contains the addresses of all the service routines. Next one, interrupt architecture must save the address of the interrupted instructions. Incoming interrupts are disabled while another interrupt is being processed to prevent a lost interrupt. A drop of executions is a software generated interrupt caused either by an error or the user request. An operating system is an interrupt driven. Next one is interrupt handling. An operating system preserves the state of the CPUs by storing the registers and the program counters. It determines which type of interrupt has occurred, that is polling or the vector interrupt system. Next one, it separates segments of the code determine what action should be taken for each type of interrupt. Next one, input output structures. After the input output operation starts, the control returns to user program only upon the input output completions. That is, it waits the instructions idle the CPU until the next interrupt. Next one, waiting loop, that is contention for the memory access. Next one, at most one input output request is outstanding at a time. No simultaneous input output processing. Next one, after the input output starts, it controls the return to the user program without waiting for the input output completion. That is system call. A request to the OS to allow the user to wait for the input output completions. Next one, device. That status the table contains entry for each input output device indicating its type, address, and the state. OS indexes into the input output devices table to determine device status and to modify the table entry to include the interrupt. Next one is storage definitions and the notation review. The basic unit of the computer storage is the bit. The bit can contain one of the two values, that is 0 or the 1s. A byte is the 8 bits and on the most computers it is the smallest convenient chunk of storage. Computer storage along with its most computer throughput is generally measured and manipulated in the bytes and the collection of bytes. And that is we defined as a kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, and the petabyte. Followed by this, we are going to see about the role play for this topic. So hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரோல் பிளே டாபிக் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கனைசேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெமரி இருக்கும். அந்த மெமரிக்கு எல்லா சிபியூவும் எப்படி அந்த மெமரியை வந்து பாஸ் பண்ணி பஸ் முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ பஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஒரு மெமரியை ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது தான் பஸ். ஸோ இப்போ இவன் தான் மெமரி, இது சிபியூ, டிஸ்க் கண்ட்ரோலர், யூஎஸ்பி கண்ட்ரோலர், வீடியோ அடாப்டர். ஸோ சிபியூனா எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அது ப்ராசஸர் தான். ஸோ டிஸ்க் கண்ட்ரோலர்னா அது ஒரு டிஸ்க் இருக்கும், அதில் அந்த மெமரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் யூஎஸ்பி
கீபோர்டு பிரிண்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டிஸ்க் கண்ட்ரோலர். வீடியோ அடாப்டர்னா மானிட்டர், அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட் வந்து விஷுவலாக நம்ம டிஸ்பிளே ஆகிறது தான் வீடியோ அடாப்டர். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ மெமரியை வந்து சிபியூக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ சிபியூக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால ஒரு பஸ்ஸும் வேணும். ஸோ அந்த பஸ் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற மெமரியிலேருந்து மெமரி வாங்கி கொடுத்துரும். ஸோ அந்த பஸ் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற டிஸ்க் கண்ட்ரோலர், யூஎஸ்பி கண்ட்ரோலர், வீடியோ அடாப்டர் மூணுத்துக்கும் பாஸ் பண்ணிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிபி என்ன பண்ணணும்னா அந்த டிஸ்க் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துரும். டிஸ்க் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணணும்னா அங்கே இருக்க மெமரி ஃபுல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும். நெக்ஸ்ட் யூஎஸ்பி கண்ட்ரோலர். ஸோ இப்போ நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம்ல, அந்த இன்புட் தான் அந்த மவுஸ் கீபோர்ட் நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோமோ அதை கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே சேர்த்து கடைசி வீடியோ அடாப்டரில் மானிட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகும். இதுதான் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கனைசேஷன்.